Hi children, how are you all? Yes, okay, you all studied. What and all we studied last class? We have studied, isn't it? Yes, we studied what? Rational numbers. About rational numbers, isn't it? Rational number you heard, that is P by Q form and all. You studied, you started studying, you studied already, you studied in 7th standard. So now we can go to another property. Last class we studied what? Closure property, isn't it? So now we can go to another property, that is commutative property. This you have studied in lower classes, commutative property for integers and all we studied. So here commutative property for addition. So here rational numbers here, what? Real rational number here, A by B plus C by D will be equal to what? C by D plus A by B, isn't it? This is here rational numbers we studied A by B. A by B, this is what? P by Q form. A by B plus C by D will be equal to C by D plus A by B. This applicable ആവണം അല്ലേ? എന്താണ് commutative property പറയുന്നത് additionൽ ഇത് applicable ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാം. നമ്മൾ ഇന്റിജേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ? യെസ്, A plus B is equal to C plus D എന്നുള്ള ഫോം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അല്ലെ A plus B is equal to ഇങ്ങനെ A plus B is equal to B plus A എന്നുള്ള സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റിജേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എന്താണ് A plus B, A by B plus C by D is equal to C by D plus A by B. So we can give different numbers. So we can give 2 by 3 plus what? 4 by 3 is equal to what? 2 by 3 plus 4 by 3. So again C by D means what? It is 4 by 3 plus 2 by 3. So here you can look 4 plus 2. What is 4 plus 2 here? 6. 6 by 3 is equal to 6 by 3, isn't it? Here we all know denominator same means we can add numerator, isn't it? The denominators are different means we will be doing by finding LCM. So if we find the LCM and make the denominator same, isn't it? That is all we studied in the lower classes. So if the denominators are same means the rule is what? We must add the numerator. So if the denominators are same here, 3, 3, 3, 3, denominators are same. So here we can add numerator, that is 2 plus 4. What is 2 plus 4? It is 6. So 6 by 3 is equal to 6 by 3. So this rule is applicable for commutative property of addition. What is that? Commutative property addition, it is applicable. So that is left side will be equal to right side for addition. So we can go to another, what is subtraction. Commutative property is applicable for subtraction. We can check it out. A by B minus C by D will be equal to C by D minus A by B. ഇത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഗെയിൻ ഒരു ഏതൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കുക അല്ലേ? ഇത് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന്. ഇത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ? സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ ലുക്ക് 2 by 5 minus 1 by 5. It is equal to what? 1 by 5 minus 2 by 5. ആണോ ആണോ അല്ലയോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? Here the denominators are same. I am just giving you the same denominator because you will be able to understand easily. If I am taking different denominators and all, you must first find out LCM and all. So if the LCM denominator is same means you will be able to understand this what properties and all very easily. That's why I am just taking what the easy numbers, easy rational numbers and all. So here 2 by 5 minus 1 by 5. What is 2 by 5 minus 5? Because the denominators are same, we can subtract the numerator. So what is here? 2 minus 1 is 1 by 5. Here 1 minus 2. Denominators are same. You all know 5 and 5 denominators are same. So here numerator is 1 and numerator is minus 2 here, isn't it? Because 1 minus 2. What is 1 minus 2? 1 minus 2 means it is what? 1 and the sign is minus. So here minus 1 by 5. So this is applicable
It is correct. Left side will be equal to right side. No, it will be not. It is not equal to. It is not equal. So the what addition is applicable, but subtraction is not applicable. Okay, children. So you all understand what is this property, that is commutative property for addition. Commutative property for addition means here when we are adding in the reverse order also, what that will be equal. That is left hand side will be equal to right hand side. So for subtraction also, what left hand side must be equal. But here it is not applicable. What is here? For subtraction it is not applicable. So we put what? Not equal to. So this is not applicable. So you can take your values and you can find it out. With denominator different also you can take different values and you can find out whether it is correct or whether it is applicable in this rule. So you can find out that it is not applicable for subtraction. It is applicable for only addition here, not for subtraction. So it is not equal to. Okay. So again for multiplication, how will you do? For multiplication again we are taking a by b into c by d equal to c by d into a by b. So this also we must find out, isn't it? For multiplication a by b into c by d is equal to c by d into a by b. So we want to find out again, we can take another example, that is 2 by 3 into 1 by 3 is equal to 1 by 3 into 2 by 3. So how? Here multiplication. So here what? Denominator, if same or different, it's okay, because we want to multiply means we can multiply numerator into numerator and the denominator into denominator. So here multiplication 2 into 1. What is 2 into 1? It is 2, not 3. 3 എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, കാരണം 2 plus 1 ആണ് 3. പക്ഷേ 2 into 1 എന്താണ്? 2. So 2 into 1 is just 2. 2 by 3 and here what? 2 by 9, because here 3 into 3, isn't it? Here 2 into 1 is 2, 3 into 3, because for multiplication we want to multiply the numerator as well as we want to multiply the denominator. So we can do what? 2 by 3 into 1 by 3 is what? 3 by 9 will be equal to what? 3 by 9, isn't it? No, 2 by 9, isn't it? So then 2 into 1 is 2 and 2 into 1 is again 2. 2 by 9 is equal to 2 by 9. What is that? 2 into 1 is 2 and 3 into 3 is 9 will be equal to 1 into 2 is 2, again 3 into 3 is 9. So this is equal, that means this multiplication is applicable for what commutative property is applicable for multiplication also. What is that? We studied commutative property is applicable for addition. Commutative property is not applicable for multiplication. Commutative property is applicable for multiplication, here not applicable for subtraction, and commutative property is not applicable for division also. If we think itself, we will be able to understand what here division. For division it is not applicable. Here you can think a by b divided by c by d is equal to c by d divided by a by b. Isn't it? We are looking itself, we can understand that it is not applicable, but we can find out whether it is applicable or not by using one example. So if we are taking 2 by 3 divided by 1 by 3. Okay, again the same example, or if you want to change, you can take 2 by 3 divided by 4 by 3 is equal to 4 by 3 divided by what? 2 by 3. We are taking like this for division. What happens here? I told you division means the sign will change, that is division will change and it will become multiplication. So it will rotate and the next number will also rotate. So it will become 2 by 3 into 3 by 4, isn't it, children? 2 by 3 into 3 by 4 will be equal to 4 by 3 into 3 by 2. Ano? Will be equal to ano?
ആണോ? നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ, ഇത് ഡിവിഷനിൽ പോസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. എന്താവും ഇവിടെ നോക്കിയേ, 3 3 കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? 3 3 കട്ട് ചെയ്തു, 2 1 2 2. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? 1/2 എന്ന് കിട്ടി. 1/2. ഇവിടെ എന്താവും? 3 3 കട്ട് ചെയ്തു, 2 1 2 2. അവിടെ എന്താണ്? 2. 1/2 2 ഈക്വൽ ആണോ? 1/2 will never be equal to 2. So this is not possible. This is not equal. So what we studied, commutative property is applicable for addition. Okay, commutative property is applicable for only addition. What? It is not applicable in subtraction. It is applicable in what? Multiplication. It is not applicable in what? Division. So division, again I am telling you, division എന്ന് പറയുന്ന സൈൻ ഇവിടെ മാറുമ്പോൾ, ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള സാധനം മാറുമ്പോൾ എന്താവും? ഇവിടെയുള്ള സാധനം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ? c/d എന്നുള്ളത് d/c എന്നായി മാറും. അപ്പൊ ഇവിടെ 2/3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4/3 എന്ന് വരുമ്പോൾ 2/3 ഡിവിഷൻ സൈന് മാറി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകും. 3 മുകളിൽ പോകും, 4 താഴെ വരും അല്ലെ? 2/3 ഇൻറ്റു 3/4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4/3 എന്തായി? ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള സൈന് മാറും, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും. 2/3 എന്തായി? 3/2 എന്നായി മാറി. നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം. എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ക്യാൻസലേഷനിൽ പഠിച്ചത്? ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെ? ഇനി ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി മാറി? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് equal. Division is not applicable in commutative property എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താണ് commutative property എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത് ഇന്റിജേഴ്സിലുള്ള സെയിം സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്? റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വന്നു എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ commutative property വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ commutative property എന്താണ്, ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കുക. ഈ commutative properties ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടിയും വെച്ചിട്ട് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക, കുറേ വാല്യൂസ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ചെയ്തു നോക്കുക, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. കുറേ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി? ഒരു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് തന്നെ വരണം? റാഷണൽ നമ്പർ തന്നെ വരണം. റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്താൽ എന്ത് വരണം? റാഷണൽ നമ്പർ തന്നെ വരണം. റാഷണൽ നമ്പർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റാഷണൽ നമ്പർ, റാഷണൽ നമ്പർ തമ്മിൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ റാഷണൽ നമ്പർ. അത് തന്നെയായിരുന്നു എന്ത്? ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ? വി ആഡ്, സബ്ട്രാക്ട്, മൾട്ടിപ്ലൈ, ഡിവൈഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ എ റാഷണൽ നമ്പർ itself. That is what closure property. And the commutative property what we studied here, it is applicable or not. This you must do, take different problems and you can start doing this. Okay children? Okay then children? Okay, thank you. You can see next class. Okay, thank you.